how to use over, under, above and below. I am Sukamal Shah. In this video I will tell you everything in detail. Actually যে ওয়ার্ডগুলো বললাম সেইগুলো একটা লজিকের উপর বেস করে ইউজ হয়, সো আমাদের সেই লজিকটা জানতে হবে, আর জানতে হলে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। and if you like it then share it and subscribe it. So let's start the proceedings. Let's start. How to use over, above, under and below. Over, it is used vertically upward according to height. Height অনুযায়ী যখন vertically upward কিছু থাকে সেটা বোঝাতে আমরা over ইউজ করি। and there may or may not be movement, সেখানে কন্ট্যাক্ট থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। above, normally horizontally upward হিসেবে ইউজ হয় following the level. under, it is used vertically downward based on height. below, it is also used horizontally downward following the level. তো এভাবে যদি আমরা এর ক্লাসিফিকেশনগুলো করে দিই বা এর ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো বলে দিই তাহলে কিন্তু একটু বুঝতে অসুবিধা হয়ে যাবে। ফর দ্যাট রিজন এখানে কয়েকটা সেন্টেন্স আমি নিয়েছি। ইউজিং দোজ সেন্টেন্স আই উইল টেল ইউ এভরিথিং। দ্যাট ইজ নাম্বার 1, দেয়ার ইজ এ ফ্যান ওভার মাই হেড। সো ফ্যানটা আছে মাথার ঠিক ওপরে, ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড following the height, so that is why over is used. He jumped over the wall, it's a kind of movement, that is why over is used. Movement means এখানে আমরা পেয়েছি মুভমেন্ট হয়। Similarly we put the blanket over the child. তো এখানে ওভার কেন ইউজ হলো? বিকজ চাইল্ডের উপরে ব্ল্যাঙ্কেটটা রাখা হয়েছে, ইট ইজ ফলোয়িং দ্য কন্ট্যাক্ট at the same time the movement. That means these two is applying here. So he put the blanket over the child. Now his performance is below the average. Average is level here and it is horizontally, so below is used. The sun sets below the horizon. Same case, horizon is the level and it is used as horizontally, that is why below is used here. The cat is under the table. That means it is vertically downward and following the height. There is no contact. Actually কি হচ্ছে, টেবিলের নিচে আছে তো ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ডে আছে, বাট there is no contact with the cat. He is below poverty line. Poverty লাইনের নিচে আছে, so poverty line, this is a kind of level and তার নিচে আছে বলে it is horizontally downward. We are flying above the clouds. That clouds is used here as the level, so it is above. Now there is a bridge over the river. It is vertically upward. There is no contact with the river. ব্রিজের সাথে রিভারে কোনো কন্ট্যাক্ট নেই and there is no movement. So here there is no movement, no contact and vertically upward, so over is used. Now the underlined words are prepositions. Now my question is why? কি করে বুঝবো এই আন্ডারলাইন ওয়ার্ডসগুলো যেগুলো হয়েছে all these are the prepositions? তার কারণ হচ্ছে কি, প্রিপোজিশনের পরে সাধারণত নাউন ইউজ হয়, so all these are the nouns. তো ন্যাচারালি নাউনের আগে প্রিপোজিশন ইউজ হয়, তো all these are the prepositions. This is the formula কি, যে নাউনের আগেই প্রিপোজিশন বসে। তো এখানে ওভার বা বিলো অ্যান্ড আন্ডার, অল দিস আর দ্য প্রিপোজিশনস।